أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Gaskiya wanga fage ko da yake ni da yayana Khalifa mun shirya cewa na zo ba da kalima. Kullum mu ji muke yi kamar dan wa Khalifa ga gwagwarmayin da yake yi da yan uwa. Amma yau da gani ya korace. A takbir. Gaskiya shi yayana Khalifa aikin da yake yin ga babban jihadi ne sosai. Babban jihadi ne sosai. Saboda shi na ga da na ce ma na takaita maganin da zan yi shirin ce a shafa fatiha kawai madanwa so shi na riki jama'a, may we recite a special surah al-fatiha as a form of prayer and support for our brother Khalifa, not he alone. The team of supporters, they've mentioned quite a number of people. Ajia Amama was here. You can see she looks like me, I look like her. She's my auntie. Okay. Yes, and then Mustafa Ibrahim, the coordinator, my own brother here from Kumasi, and all the team from across the country. When you look at the tapestry of regions our participants have come from, the upper regions, the middle belt, and the southern regions, you can imagine the logistical preparations that have gone into this. So when the time is due, I call on everybody, the widow's mite we can all give so that our brother Khalifa and his team will continue this work. Wani kalma dai kawai zai kuma bai wuce niqat kaman uku kawai. Kaga wayanda Allah ya halice su da jarabta. Allah na cewa wani wuri babanmu Sheikh Ismail a gafarce ni, huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha. Ubangiji shike kira mu cikin mahaifa kan da ya ga dama. Watakila statistics in yan waye ba share ba. Kaga makaici wuri biyu ne. Anya a haife ka baka taba gani ba kuma cikin duniya. Anya kuma a haife ka wasu sun dandani dadin ganin duniya saboda hasari ko wani ciwo shi Allah ya kuma hana ka. Amma koya abin yake dai musulunci na girmama mutum da Allah ya jarabci. Domin kaga da zo dan wa MC yayi wani magana, wani Allah ya hana ka wana shi zama ma wani ni'ima ma wani. Kaga Allah ya hana ka gani baka ga al'amura na alfasha da zai barka hafka cikin haramu kan da mu masu gani muke. Allah kuma na yi hana ka gani domin ni'imomin da yi mai yan wa Allah ya kubutar da kai da hasada. Saboda shi yau in an dagwara ayyukansu da ayyukanmu kan mizani, akwai alama cewa laifuffukanmu sun fi nasu yawa. Wala nuzaki ala Allahi ahada. Saboda shi wannan kalima na tashir ne, na ba da karfin gwiwa da Khalifa da ma wai in yi turanci. Wai in turanci. Yan tudu. Yes. So na roki jama'a ai ba da irin gudunmuwa da taimakon da za ya bayi. To cap it all, I'll make one last point as a form of encouragement for our participants. There is a chapter in the Quran called the frown or the grimace, if you like it. And it's called the abasa. Allah subhanahu wa ta'ala would hardly be the witness to the character of people who are not prophets. So usually Allah would say the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is this way. Shahidallahu annahu, Allah will give shahida or testimony. But Abdullah ibn Maktoum, when he came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, maybe we haven't taken note of two testimonies Allah gave about people with blindness. Allah said, "Wa amma man ja'aka yas'a." Yas'a ma bayna yarqud wa yamshi. That is why when we go on Hajj, they say we do as-sa'yu. You are not running and you are not walking in a lazy way. So everybody that is tested by Allah with what Allah tested Abdullah ibn Maktoum, you are somebody who exerts an effort. So can you imagine the efforts people who are created or tested with blindness? A blind person, I was watching the dresses of our participants.
I see, but I struggle to keep my dress well ironed out. Kaga wani bai gani ya fi ka sabta ma. So shi Allah ya yi wanda Allah ya jarabce shi da rashin gani da kwazo da himma. Dan wa ya daga mana alkur'ani da suke karantawa ko da miliyan guda aka je ma mutum na dola wallahi ba kai ka karanta. So shi shaida ne da Allah ya yi ma Abdullahi ibn Ummi Maktum ya kuma shafi an waye. Shi Allah bai saya wurin ba. Wa huwa yakhsha. Allah ya kuma mai shaida kama akwai tsoron Allah a cikin zuciyarsa. Saboda shi kar ƴan uwa su samu raunin gwiwa. Wannan jarabta wani babban ni'ima ne daga Allah subhanahu wataala kuma muna kyautata zato wanda suka kama musu ginde khalifa da rundunansa baki daya Allah ba da yawancin rai da lafiya da kwazo. Allah sa su yi su yi. Wannan zama gaskiya kamar kan da yayin na fadi ya girgiza ni sosai kuma muna addu'a cewa abinda aka yi Allah sa cikin mizani. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafiz TV, unique every day.